Allah saka da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama, ina son san me sunanki? Sunana Zainab Sa'idu. Zainab Sa'idu. Shekarunki nawa? Shekara ta 40. Shekarunki 40. Kofar na isa lokon makera. Ina da aure ne? A'a, mijina ya rasu. Amin Allah, amin. Yara na guda 7 ne. Sun kai shekarun zuwa makaranta ne? Guda 2 ma an aurar da su. Na'am. Saura guda 5. To ba mai zuwa makaranta a cikin su kenan. A duk da masu zuwa makaranta. Suna zuwa makaranta? Wani ƙalubale kika samu a harkar lafiyarsu da karatunsu akan wannan annoba ta COVID-19 da ta shigo? Ya na annoba ta COVID-19 na fuskanci matsaloli da dama waɗanda suke ban taɓa zaton zan fuskanci kaina a cikinsu ba. Kamar babban ƙalubale dai rashin abinci da muka shiga matsala ciki ni da yara. Kuma na biyunsu makaranta aka zo yaran ba makaranta. Gaba ɗaya muna zaune a cikin gida. Kuma gashi babu mai gida wanda zai taimaka ma. Mun zama ni da su muna cikin gida ne, wani lokacin raina ya ɓaci hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi. To, muna nan da lokacin akwai lokacin da za mu zama ma mun wuni ba mu da abinci, mun wayi gari ba mu da shi. Sai dai na ce da yaran su ɗebo ruwa mu tofa bismillah a ciki mu sha. Wanda dai nake ganin ita wannan bismillah ita ce ƙarfin da na dogara da Allah da ita wadda nake ganin za ta kiyaye mana wasu matsaloli a jikinmu. To, kuma dai gashi nan a haka dai ake ta tofarawa. To harkar lafiyar su a lokacin wannan annoba ta corona. Gaskiya shi ma mun shiga matsalolin rashin lafiya. A yanzu ma ni bani da lafiyar wallahi. Sai dai ba su in na dan yi cinikin ce su je kemis su siyo, saboda idan ka je asibiti magani za a rubuto maka magani ko ba ka da kuɗin siye ina ka ga zuwa asibiti. Dole sai kana da kuɗi da zaka siyi magani sannan zaka asibiti. Wani lokacin sai da daddare akwai mahaifiyata akwai ran da ni kaina ina kwanta su yaran ba su san yadda za su yi min ba. Nan ta zo ta ringa kuka tana ya za ta idan ya ce ta yi haƙuri. Komai na Allah ne, da abin da kika ga ya faru bawa daga Ubangiji yake. Domin dogara gare shi Allah shi zai mana magani. To akwai yarinya ta ɗaya ta ringa zagawa gurin wani malami tana cewa Allah dan taimaka iyo min rubutu amma su ba ta da lafiya. To shine ma ringa yin rubutun yana ba ta tana kawo mu. To a haka dai a rubuto dan siyo paracetamol, da siyo vitamin C wani lokacin maganin mura gashi nan dai haka. A haka yanzu dai muke nan kuma har Allah ya dan sauke mana ya dan daga mun da su. Amin. Kina da sana'a da kike yanzu? Ina dan yin awara. Awara nan ke yi kuma jarin ya karye ne shine matsalar da muka fuskanta ma a ciki. To kafin wannan annoba ta COVID-19 ta shigo, ya harkar sana'a ta take? Ina yin sana'a, ina yin awara da safe, ina yin da rana, ina yin da daddare. So uku a rana. To amma da jarin ya karye sai ta nema babu jarin da ya zama zan yi shi a wannan lokacin sau uku nan yadda nake gani da ina fuskanta sai ya zama na babu shi. Saboda haka sai kasance sai kawai abin da aka samu abin da na yi shi kenan in ta kare kawai babu sai dai a kai wani lokaci tunda jarin sai na gama na kai kuɗin zan karɓo wani waken da zan zo sarrafa da nan. To ake tunanin za ki iya farfaɗo da harkar sana'a taki idan bayan wannan da kuma za ki iya tallafa wa rayuwar ki kanki. To tunanin da guda ɗaya ne gurin Allah yanda idan Allah ya kawo mana mai taimako Allah ya taimaka mana muka samu jari da sauransu shine abin da muke gani za mu samu mu ci gaba a kai. Me zaki da wannan tallafi da ƙungiyar mata ta NFND reshen Najeriya za ta baki? Alhamdulillah, mun wa Allah godiya sai mu ce Allah ya ƙara ɗaukaka ta na ɗaya ita ƙungiyar nan da za ta ba mu taimako.
abin da ta bamu Allah ya saka musu albarka, za mu ƙaro jari, sai kuma harkar yara na makaranta idan Allah ya sa an dawo normal za ka sai kayan makaranta na yaro, tun da dama duk abubuwan wasu sun lallace. Yanzu za ka dawo ka sai wa yaro uniform, ka sai littattafai, kuma ka ga me za ka ɗora a kan jarinka. Abin da Allah zai sa maka albarka, ka ci gaba da sarrafa rayuwarka da ta 'ya'yanka. Bismillah Hajiya, ga tallafi nan daga ƙungiyar mata ta NFNB. To Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara buɗe, Allah kuma ya ɗaukaka ta, kuma Allah ya ɗaukaka ku, kuma abin da aka ba mu Allah ya saka masa albarka. Allah ya saka mana albarka a ciki, Allah ya amfani zuri'a ku kuma baki ɗaya. Allah ya saka da alkhairi. Wasu shawarwari za ki iya ba mu akan wa'anda aka ba tallafin nan da kuma saƙon kina da shi? To, shawarwari ni dai da zan iya cewa wanda aka ba wa tallafi, Allah Ubangiji na farko idafa mana, ya sa mana albarka a ciki. Kowa abin da aka bashi Allah ya yaukaka, ya sa mai albarka a ciki, kuma Allah ya ba mu ikon yin abin da aka ba mu yi da shi. Yara kuma Allah ya raya, ya shirya mana da su. Ita kuma wannan ƙungiya Ubangiji Allah ya saka mata albarka, ya ƙara mata albarka, ya albarkaci dukkan abin da take yi a cikin al'amarinta. Assalamu alaikum Hajiya, good afternoon. Alaikum salam, afternoon madam. Please can you tell us your name? My name is Hajiya Binta Hassan. Your age please? 56. The location of your farm? What's the name of the area and the local government? And it's near Hamidawa, Kumbotso local government. The name of the area? Is it Enshana? Enshana, Kumbotso local government. Are you married or widowed? I'm widowed. How many children do you have? 6. If they are they of school age, and if they are of school age, do they go to school? The ones that are of school age, they are still at home because of this COVID-19 issue. So that's why we need to ask, how has the pandemic affected their education? So they've been home, and once they are home, there's too much pressure on food and the rest. Do you have an existing business? Yes, I'm into poultry. Poultry, birds? Yes. Chicken. How has your business fared before COVID-19? How has you been managing your business before COVID-19? It was fair, but with the COVID-19 pandemic, it hasn't been easy. Sometimes we keep eggs and we lose them because of the heat, and buyers are not coming out the way it should be. So we've run into a lot of losses. Since you've told us how this the COVID-19 pandemic has affected your business, can you please share with us briefly how it has also affected your general livelihood, particularly your children, health, managing the home during the pandemic? It's not easy managing the home, health-wise also, because you have to do extra work to survive. Like even buying of this, hand sanitizer is an extra cost. And then trying to keep people around, even there's no movement, so to get transportation to move around is not that easy. You spend more than what you would have spent in a normal day. How do you think your business can be revived post-COVID-19, particularly to improve your general well-being and that of your family? Yes, because we've been running some losses, feeding is becoming very, very cumbersome because it's not easy to buy the feed and they're expensive.
and the beds were not getting enough care like before the pandemic, compared to the pandemic period. During the lockdown era, how were you able to manage your birth? Because there was a time that it was a complete lockdown. It was, but we have to look for a way to see if we can get a sort of pass. And we went. It wasn't easy getting the pass. So there are times you cannot go and get feed for them. They will not be well fed. So the egg production will go down, and the ones that you were able to gather before the pandemic, no buyers, and the heat was there, it wasn't helping matters. So there were a lot of challenges. The heat, the lack of market, the lack of transportation, a lot of things that we went through. So, like these challenges, we know we are all, being affected by it. Yes. And we hope that in the near future, COVID-19 will pack its bag and leave the surface of the earth. Yes. So, how are you looking at, boosting, your business after COVID-19? No, if we can get some sort of support. Like I told you, my main problem now is feeding. Feeding the bird has not been easy. If you go to the market, they've almost doubled the price of the feed. And sometimes even to get the feed, you have to book. If you can't get it, you switch to another district. We've been switching because of availability. So, on a closing note, what would you advise to other women entrepreneurs, particularly those in your category, knowing that you've experienced the challenges during COVID-19 and you have a clear, focus on what could be done to revive your businesses post-COVID-19? What are the advices you need to give, fellow women entrepreneurs, not just the ones that are into farming like you, but into other sectors? This thing is just one has to be very serious with whatever he's doing. And the slightest alert you are able to get, utilize it and keep something in this thing. Like before, when they were saying there's coronavirus, this and that, I was able to buy some food. Well, when that food finished now, it's not easy for me to get more feed for them. So if there's anything, if there's an alert about something, you have to prepare your mind, buckle up your belt, and be ready to face the challenges. Because if this thing reaches you without you being ready to tackle some issue, it's going to be bad. Thank you so very much. We are glad that we're able to hear your experiences and the advice you are giving to fellow women entrepreneurs. Thank you very much. Thank you. Hajiya barka da warhaka. Barka dai. Yawa ya gida ya ayyuka. Alhamdulillah. Masha Allah, za mu so mu san sunan. Sunana Zainab Abdulkadir Hassan. Shekaru fa? 52. Okay. Kina wani unguwa ne? Kumbotso local government. Yan Shana. Kina da aure ne ko? Mijina ya mutu. Allah ya ji kansa. Yaran ki nawa? Yara na guda 8. Sun kai matakin su je makaranta ne? Okay. Suna zuwa makaranta? Suna zuwa makaranta. Game da zancen wannan annoba ta COVID-19, ya abin ya taba kasantuwar iliminsu ko karatunsu? Gaskiya ya dan taba ilimin karatunsu don yanzu abin da ya taɓarɓare ga baki ɗaya. Ya yi ƙasa.
Kina da sana'a? Ina da shi. Menene sana'a kike? Ina kiwon kifi, ina kiwon akuyoyi. So, wani irin tasiri ko kuma mu ce kalubale kika fuskanta? Gaskiya na fuskanci kalubale a cikin irin wannan lokacin na shi coronavirus din. Za ki yi mana bayanin ire-iren kalubalen da kika fuskanta? To, kamar kaga kuɗaɗe sun yi ƙasa, cinkin ma ya yi ƙasa, sannan ga abinci ya yi tsada. Kuɗin mota ma da za ka biya ka taho guri shi ma matsala ne. So, me kike tunanin zai iya wato farfaɗo da sana'ar bayan COVID-19 idan Allah Ubangiji ya sa ta? Don wannan abun aka samu ya ɗan dai watakila mu samu abun ya ɗan farfaɗo in Allah ya yarda. So ban sani ba ko kina da shawara da kike so zaki bawa mata kenan da za da suke kasuwanci ko kuma suke wani abu da ya shafi aiki makamancin kina da shawara da zaki ba su? Shawarar da zan ba su su yi kokari su dage su nemi na kansu su ma. Zama haka ɗin ba zai yiwu ba, dole ne sai mutum ya nemi na kanshi. Especially kuma da yanzu kaga kamar wayanda mazajensu suka mutu ga yara, dole ne kaga zama haka ba zai yiwu ba. Yawwa. To, Allah ya saka. Amin, amin. New faces, new voices. New faces, new voices.